So imagine a form 1 coming to you when you prepare chapo, because walikuwa na prepare like besheni kubwa za chapo, like chapo kama so he had like workers milioni buda chapo milioni these people walikuwa imagine zile bell kampuni hii ni ya Ruto ambaye inatengeneza chapo ilikuwa hii shuleni najua nyabza atabai hiyo mashini. What's up champions, it's your boy Lime in Africa here, and you know we're chilling down with the boy at the Benz limse mmoja mena kwa gapivi, and leo we have a new guy with us manze, anaitwa Leonardo, but tunajianza introduce na tuambie anatoka wapi, because hey, I've heard so much about him. He's been a friend of mine tangu kitambo, and you know tulimleta leo ili atupe some insights about, you know, Jaba, because you know we're all about the real thing and we're all about the insights. So my brother, what's going on? Nothing much, but we are here to have a conversation and to have fun. Yeah. So mimi naitwa Leonard Kasuku, lakini hapa mtaa watu wananiita Leo. Yeah, mimi nimelelewa huko na nimekaa huko for a very long time. Yeah. Nimelelewa wapi wewe? Grow up Sony Estate. Okay. Of course, sote tukawendo. But most of my life, I was at Sony and Awendo. So, mimi msee wa mtaa. Yeah. But when it comes to, you know, being in Awendo town and associating with people from Awendo, nilianza associate na watu, link up na watu hapa Awendo town. I think immediately I got into high school from 3-4. Na hiyo time yote nyingine ulikuwa unafanya nini? Ndo nashangaa bro. Hii time yote kwani like umezaliwa Sony? Si vile. So where are you born? Give us like a short. Mimi nimezaliwa Ushago. Okay. Unajua kuzaliwa, I don't know, but kuzaliwa is so wide. Like you cannot narrow it down to one place. Maybe you are referring to mamangu aliniza hospital gani. Yeah, we want it all in as long as you know kama uko comfortable, unaweza narrow it down to like ulizaliwa wapi and then ukasomea wapi. Mimi nilizaliwa Rinya. Kitambo, yes. Kitambo zinakuwa Garinya? No. Sasa ndio maana kuliza. Yo, si ndio ilikuwa Rinya. Zanati ilikuwa Rinya. Kulikuwa na usiri yeah, this one by the way. The guy mimi alikuwa anafanya Sony Udede, right? Si Udede ndio amejenga hiyo ni Leo Dero. Hiyo area ni Leo Dero. Yeah. Leo Dero huyu wa Mariwan. Sasa kulikuwa na hospitali fulani hapa, very nice hospital. Hapo ndo sana watu wamezaliwa from 94 95. Maybe going back to hapo nini ma 94. Yes. Wewe si Gen Z bro. Wewe si Gen Z. No, mimi si Gen Z. So watu wenye wamezaliwa during that period, most of them ukiangalia birth certificate wamezaliwa hapa Maribo. So long as you are within this area. So Migori County and then Awendo sub-location, alafu hapa. But na hizo times unajazi. But mimi nilizaliwa nikakaa hapa nikakalishwa hapa for some few months. And then nikaenda Shule. So I had to stay with my mom because you know that age. Alafu after that nikarudi kuanza shule. Yeah. It's okay. So from there umekuwa hiyo shule, umekuwa shule gani, and then you know where did you nimesoma Sony Nursery, Sony Complex. Sony Nursery ilikuwa mabazo. Mlikuwa mababi nyinyi. Si vile. Sony Nursery ile time. Sony Nursery, Sony Complex, Manzea. No, msata somea Sony Complex probably alianza na Sony Nursery, right? Yeah. Ndio. Budo utasema okay. No. Okay, we should be humble or something, but you're ni stereotyping by the way. Because what do you mean by expensive or
watu wenye okay, watu walikuwa wanafanya Sony hiyo time because mimi mimi sikuzaliwa hapa but watu walikuwa wanafanya most of the time when walikuwa wanafanya hapa wendo the economy was run by Sony. Okay, the economy is still run by Sony up to now. But then watu walikuwa wanafanya Sony kitambo when the company started walikuwa most of the people wako ED and then ABC Gate walikuwa wanapeleka watoto wao Sony Complex Sony Nursery. And then watu sasa wa ghetto wa wendo walikuwa wanapeleka watoto wao Sony Primary. Do you know why? It's not like people could not afford, but most of the chances vacancies in that school around 80% was given to the employees. Oh yeah. So if you are employed in Sony kuna vile wanakata they will take someone's child from Sony and leave someone's child who is not. Even though you can afford. How about the school fee? Mlikuwa mnalipia school fee kwa kampuni ama kampuni kuna venye sasa nyinyi mko mnasoma free? No, you pay. Unakatwa kwa salary. Like the 100% ama kuna zingine mko mnalipa cash mkienda shule? Most of the time people prefer paying through ikukatwa kwa salary because it's easier. It's easier. Yeah. But you guys mmepewa incentives nyingi sana because naona ni kama watu waenda tukienda ta gym sisi tunalipa 3k and then you guys mnakatwa 1000. See that time tulikuwa tunataka kwenda gym, we're supposed to be paying 3000 and then 500 registration. But then mtu wa Sony will come and pay 1000 and it's enough for everything. So when you work for a company, it's not happening in Sony only, but in most companies, if you're working for which is right, I'm not even complaining. It's right to prioritize what you want to work for company kwanza. That is what is happening. So will you grow up in a Sony complex and you are like growing up in Sony? Yes. It's okay. So how about your high school now? High school. Maisha yako yani imeanza vipi? Yani ile the fun bit of life. Umeanza ku enjoy your life. High school, by the way, me I have a very I was admitted to St. John's Nyamago. Where is that? In Kisii. Oh. Yeah. I was there in form. I spent my form 1 and 2 at St. John's Nyamago. It is in Kisii. Yeah. So ulienda shule Kisii ajaza niliitwa ama niliitwa. Yeah. After KCSE. Of course, kitambo, I don't know if it is happening today, but kitambo after KCPE, barua ilikuwa inakuja kwa shule, you go and pick your letter from school. Yes. And then so I went. So we Nyamagwa ndio ilikuita? Yes. Enye usijenzi ni Antonani? The other one you tried Millennial. Yeah, we sasa ni millennial. Kabisa because kama the whole process. I remember that time sisi kaulikuwa mimi nimesomea Sony Primary. Nanyi mlikuwa ghetto nyinyi. Si mambo. Oh yeah, I'm really mimi natoka ghetto. I'm so proud of it. But then nilisomea Sony Primary because of the grades. Unajua unatoka from a private school then unapelekwa public. Oh, ulikuwa na unataka grades zingine nzuri ndio uitwe shule nzuri. Yeah. But private schools hazikuwa zinachukuliwa sana. You get an A from maybe from complex and then when amepata A from Sony Primary atapewa maybe aende Alliance. Wewe complex utaenda hiyo ya Kisii. So who is winning utaenda Nyamago? Who is winning now? No, but Nyamago was a good school. It was a good school. But there are things that I did not like about high school. High school generally ama Nyamagwa. Usiseme story by the kama high school is talking about high school ni Nyamagwa. No. Yeah, so in high school unajua kama uko hapa Sony complex unakuwa pampered, unapewa kila kitu. Teachers treat you right. You mean right? I don't know how to explain it clearly, but there is some little respect for the child.
High school. in primary. primary. Mtoto wa complex huyo. Yeah. Mtoto wa complex yaongea sasa. Nikwambie, Anasema mambo ya heshima. usiseme eti mtoto wa complex. Unajua ukisema hivyo hata mimi nashangaa. So Okay. but wacha nikwambie, high school there was this thing that I did not like, beatings, unaona. Hiyo ndio Nyamago ilikuwa tu rua kupigwa. So complex hapo. Unapigwa, yes, but kuna ile kupigwa ya heshima. You guys were mnapigwa ya heshima. No, nikwambie. Okay. Nikwambie, just like your parent can correct you back at home. Ndio vile mwalimu anaweza correct kwa shule. Yeah. But that teacher is not supposed to go over. Yo, I'm just surprised that kwa mnapigwa heshima hivi. Bana, mimi nilichapwa nakumbuka primary ya heshima. Hadi matako ikatani green bana. Green. Yeah, kwani kuna shida. Karibu mimi ni green home kuleta wazazi manze. Yaani nilikasirika lakini green. Like green, then this green. Matako hiyo place ilichapwa. Iliturn green. Nilichapwa ile Shule ile sasa shule ilianguka kitambo sana. Wacha Jule amepelekwa boarding, yeye pia feel ako boarding. Afeel tu ako boarding. Ka boarding. Kachuo male aliseti hapo hivyo for the time big. Tulikuwa tunapigwa yani. Damn. Sasa ilikuwa jela. Hadi uniform yenyewe ilikuwa inakaa jela. Kwa ile strip. Kwa inakaa tu jela, food, everything. So mimi nilizoea maisha magumu primary. Sasa unajua Leonardo anapigwa na respect. Anachapwa na respect. Nikwambie, when you have to punish someone for a mistake, you don't have to go overboard. There are so many ways of correcting a child. What's overboard to you? Piga from head to toe kama amelala chini. Hiyo ndio mlikuwa mnagongwa Nyamago. No. Nyamago mlikuwa mnagongwa. Definitely that teachers were ruthless by the way. Yes. Alafu even prefects waliruhusiwa kupiga. Hata sisi na remember Kanyawanga bana. Venye niliingia huko tulikuwa na prefect mwingine alikuwa na school president. Mwili yake ilikuwa ndogo bana. Alafu form 1 mimi mwenyewe ni mkubwa kumliko. Lie down. Na akiniweka chini ananipiga not less than 100 kg. Not less than. But people mlizomea. Okay, sawa. Najua yetu pia ilikuwa na hizo whatever, but haikuwa that extreme. Sawagongo was that. Sawagongo sasa okay, atakuwa tunapigwa that extremely. And then now gamba mixed penye sasa nimekuja kumalizia hapo sasa nilikuwa bazenga. Ulikuwa sasa. So bado sielewi ulikuwa unapigwa head to like literally. You mean that literally? Head to yes, we had but then tulikuwa na principal anaitwa Mr. Maina. Saizi I think ako Nairobi school. Yeye ndio bazenga huko ama kama mwalimu tu. Ni principal Nairobi. Yeye ndio bazenga. That is nice. So, you know. He did good to himself. From Nyamago from alikuwa Nyamago. Okay. Akaenda Kisii High. That is climbing a ladder. Then Nyamago must have been it is a good school. Nyamago is a good school. But unajua kila shule iko na culture. Nyaburu girls nimesikia from Kisii. It's a school in Kisii, right? Yes. Juu nimesomea Kisii pia. Embassy, Wewe umesomea Kisii? Yeah, kuna hiyo Mount Kenya na hapo karibu na Gesonso kuna Mount Kenya University. Ilikuwa primary kwa inaitwa Imperial. So hiyo jina inakaa hiyo sasa ilikuwa ya mabazi. Hiyo achana naye. And then nikasomea. Sasa unaona hata yeye amesoma kwa mabazi. Sasa ni mimi tu yani it was about you bro. This is about you. Stop making it about me. So Nyamago. Yeah, so Mr. Maina alikuwa disciplinarian. Unajua wale watu wenye I think St. John's is one of the last schools zenye zilikuwa zinaoperate zilikuwa inakuwa operated in a way that just the same way as schools in the 80s were being I think it is I don't know if it is still happening, but definitely it's not happening. But I think
we were the very last lot. Cohort of Yeah, the to experience You the last, yes. So whatever was yeah. happening in high schools in the 80s is different from whatever is happening in Me- high schools right now. Mi pia nilikuwa naambiwa kitu kama hiyo by the in South Wanga I was being told. Prefects were also allowed to beat the students. For me, with me, I could not comprehend the fact that my fellow Students are students beating you. is allowed to beat me. Okay, like I'm in the mercy of a fellow student. If you make a mistake, he is the judge. What if he judges you wrongly or he's not even trained to handle you, but he is handling you. So I even listen to yourself like you're right, but this was the same mindset tulikuwa nao complex na ukaileta Nyamagwa. So unajua Nyamagwa it's a whole new, you know. Nyamagwa is Nyamagwa. Yeah, and so then, you know what? Yeah. One day I did not go for supper because I did not feel like eating. So I got some soda and bread, nikakula, alafu nikaenda to relax. Then time ya supper ikafika. I did not, since ushakula, why should you go for supper? So I stayed in bed, arranging my box, waiting for bread. Sasa ilikuwa 6. I cannot recall. But I think ilikuwa 6. Is it most of the schools sasa Six. ilikuwa 6? Kienda late sana 7. So this captain anaitwa aje? Huyu mwenye ako in charge of dining hall Yeah. captain Yeah. was What- making what- rounds. what- Yes. wakubwa, right? He was making rounds in the dormitory, and then he met me. Of course, Form 1 unavaa red games kit, so he knows you're a Form 1. So watu wenye wanafaa kuserve wa kwanza ni Form 1 na Form 4s, then Form 2s and 3s. Yes, Right. because Form 1 ako vulnerable na Form 4 anafaa ende asome. Hata sisi pia ilikuwa hivyo. For maana buda sisi tulikuwa tunaserve like Sawa gongo Sasa, hivyo na hata gamba mix kwanza. Alafu dining hall yetu First come first serve. Yeah. Okay. dining hall yetu haikuwa kubwa, so they did not want a huge population around that place. So watu wata Form 1s na Form 4s wataserve waende kwanza Waende. wamalize Yeah. kwanza then Form 2s and 3s. Yeah. Sasa wapigani sasa. War nyingine. Form 1s bado ni wadogo. so Eh, they ni can't wadogo. fight. Na Form 4 anafaa amalize aende asome. I get it. So mi nimekaa dom because I'm full. I don't feel like going to eat, and then this captain comes and then he asked me, Form 1, what are you doing here? And Form 1s are serving. And then Sasa I yako told na him, belt kwa mkono ama ni hakuwa na kitu. Unapigwa, upigwi na Mkono. unapigwa na mangumi. So, yeah. Akaniambia ati akaniuliza unafanya nini hapa? Nikamwambia ati I don't feel like eating. Sikii kukula. I just want to arrange my box and then slow rest. Aliona hiyo kama disrespect because if a school captain asks you what are you doing here, you're not supposed to do anything else but to run and go wherever you're supposed to be. Okay. Sasa ufai Yes. kufungua mdomo Yes, eti you're watu not English. supposed to even. But sasa mbona Yeah. anakuuliza? Na hiyo So, shit ilikuwa kwa It boils down to bullying. yeah. Yes, it boils down to bullying. So the guy akaniambia hebu kuja hapa. Mi pia na courage because that is how I was raised. To be courageous. Not just to be to courageous, stand for what, but to be yourself. Yeah, To to be yourself. stand for what you What is believe right, in. yeah. But to be yourself, you see. So Yo, just before you continue, you're raised right. If you're raised that way, then yes. Yeah. So I stood up, I went to him, and then he began slapping me. looks like to you, and Yes. bila any explanation. Yes. So do you know why? Because I'm not supposed to even talk. Anapiga bare juu Yes. ufai ongee. Yes. Wewe ilikuwa inaitwa bari. Akikuuliza
Zinaitwa bari. Akikuuliza akikuuliza what are you doing here? Unafu left tu. Wewe kimbia. Potea. Sasa make sense kweli, like wewe ndio umeniuliza swali. I feel like unikikimbia utaona kama maybe siku respect enough, so I did. But sasa wao walikuwa wanaona ukikimbia ya huyu sasa atakuwa praise. Yule jamaa achana naye. Yule jamaa kisimama ni legend. So such like, so he wanted to prove a point kunitumia, so akaanza kunislap kaniambia nilale chini. Ukalala. Nikalala. Because kuna kifudifudi kichalichali milala kinamna gani? Wacha nikwambie, mtu akishakuslap like 20 times. It haikuwa slap kidogo. Okay, ni kama alipiga Marekani ni but wewe uliona. Ilikuwa zile za namjeshia yale ananimbao but no. Ilikuwa tano hivi. They were, I think alinipiga before niambie nilale chini. Alinipiga for a long time. Acha niseme. For a long time. Alafu akaniambia lala chini. And then so you're in tears and you're shivering, you know. Nikalala. Akaenda kuleta kiboko. That's some bullshit. Alileta kiboko. Umelala tu na ngoja kiboko pia. Wewe ukitoroka si atakuita utakuwa traced kwa ofisi. Wako na ofisi. Oh my goodness. Wako na ofisi. Wako na ofisi ya makapi. Hiyo ofisi ukiangalia kona hivi, hapo kona ni viboko mabani. Viboko. So anachapwa na walimu. Maybe anaweza kuwa in a bad mood, amechapwa, ametoka fail, amechapwa na captain achapwi. Wewe unasema nini? Okay. Hata kichwara school captains, unaona sasa overall school captain, even teachers feared them. Not feared but respected them to the level that they were almost like colleagues. Because nakumbuka watu wa kitambo walikuwa huge and whatever, so yeah. Na una captain wa shule unapewa msee kama wewe ni mtu. Okay, hapo huge. Hata wetu hapo kwa huge. Mtoto kwanza school captain wetu was the smallest minute person in Form 4 back then. Na yeye ndiye alikuwa school captain. He was so eloquent, my word. The most eloquent guy in the school. Yani, so I thought huyo wewe alipewa je ya kizungu. I thought kila mtu akifikanga Form 4 anakuanga eloquent. Sasa mimi kufika Form 4 bana, mimi bado naongea kijaka na bado ni mshamba. Sasa shangaa jamani. Yule jamaa alikuanga eloquent hadi. Kumbe yule jamaa kuna wenye alikuwa anatoka kwa ubabi fulani. Yes, alikuwa anatoka hapo Ngere. You know hapo around Kanyawanga inaitwa Ngere. Alikuwa anatoka tu hapo Ngere. But then alikuwa na ubabi fulani. Hata wenye alikuwa na bonga. Unaona sisi tulikuwa tunaitanga rapogi. Kijaka tu iko rapogi. But then yeye akikuja kwa assembly St. Joseph School Rapogi. Yani alikuwa tu kwa just trained to be that good. I'm telling you, you just you do it long enough, you become what you want. Because even like at calligraph, alisema even in the interview that he trained to be that way. You do it long enough, you just swerve into it. So hiyo inakuwa wewe. So wewe endelea kuita na pogi. When it got say una force them, issue leni ilikuwa the full name. Yeah. Kuna mwenye akiambiwa alisomea wapi? Amezoea kusema hivyo. Lakini sasa kuna wewe. Nyamagwa. Endelee boys wa Nyamagwa. So, the guy alinipiga. I'm sorry about that. Alinipiga hadi watu wakaanza kukata around you. You can imagine how long the beating is. Yeah. Watu wana sub tu wanajishi tu wanashangaa kwani ana enjoy bila kivi. That is one of the reasons why. So anapiga tu na ikaenda tu hivi. What can I do? Because the teachers are on their side. Yeah. So I had to wait the time nimerudi home to my dad know whatever is going on. At Nyamagwa is not good. Yeah.
Lakini shabudago chini ndio dad, please sit down, I want to talk to you. What is going on in that school is not good, so I'm not going back to that school. Communication between me and my dad nilikuwa namwambia tu anokadinali school kwa vijana anokadinali school but akikuuliza why you could not even explain. By the way, I could not explain why. Yeah, because hata utasema eti mwalimu ananichapa ama utasema eti prefects wananipiga. Na hiyo ni excuse. So na atakuuliza unapigwa kwa nini? Because prefect has to amka enda kupiga. So yeah. So explaining became very difficult because even primary school I used to be caned. But high school is a different type of cane. Yeah, I mean, if that does remind me of something. Unajua mimi pia the first like mimi sasa kwanza form 1 term 1 yes Agongo nilikuwa nataka ku left. Nilikuja tu nikamwambia mama yo mimi sirudi ile shule. Ile shule napigwa sana mimi because I was so used to that like unajua mimi nimesomea Kisii and then coming back to ile school ya ilikuwa inaitwa hii sabuni inaitwa wangu aje. Imperial. Tulikuwa tunasoma na Wahindi pale mazee na wazungu na watu wa TZ huko bro. That is where I like literally that is where I got the exposure that I needed by the way because nilikuwa pale and now I'm chilling with people from different worlds. You're chilling with international. Na tu vitu new. Nilikuwa tu mshamba fulani toka hapa wendo nimesomea Semendi but then nikapelekwa Kisii because my parents walipeleka boarding tuko young sana. I don't know, maybe they were in love so much they wanted just to be in the house, I don't know, but tulikuwa kila mtu alikuwa boarding. Yani boarding by class 3. Buda na madhe ndio wabaki pale yani. Yeah, I think they were so in love by that time. I don't know. Squeeze it now that I've grown up no naona how to there was something going on really. These people were this was mob. Hii nyumba yenu ilikuanga single room nini mbona? Imagine tukipata na room yetu kwa tunalala like a separate room. Menye tunapewa rent hapo tunalala right from tukiwa wadogo. And then sisi tulikuwa tunalala kwa jikoni. So kwa jikoni tulikuwa tunaishi kwa plot fulani and then tulikuwa tumejengewa jikoni fulani ya mabati outside our house. So half of the jikoni ilikuwa room yetu. Yeah, so half of it ni jikoni, half of it ni room yetu. Basi sasa hiyo moshi ya nini ilikuwa inaenda kwa mattress. Tumezoea buda. Tumeshazoea hiyo moshi. Utasema nini? Ushazoea moshi and you don't prefer to sleep now kwa sitting room. No, so nimelelewa hivyo. We always had our rooms where we sleep. Our boys alafu madem pia wako na rooms zao kando. So going to Imperial it really exposed me because mimi sikuwa nimeassociate na mtu wa TZ. So I learned a lot of Swahili from also Tanzania and then I didn't associate with Indians walikuwa wengi kwa shule by the way na wazungu. So I learned a lot of English. That's how I got interested in the language. But I guess I've already nimekuwa tu na good English teachers kutoka utotoni. But sasa hii story siko napigwa obviously Imperial upigwi. Pale sasa someone will make a big deal from kuchuno like mwalimu amemchuna hivi. Mtu budake ni MP, budake sijui ni nani wa Kisii some. What I know, the amount you pay in a school in a reduced gains. Determine the way you're treated. Sio? Yes. Determine the way you're treated in that school. Determines international school or top. Not only the way you're treated but a lot. It even influences your life in one way or another. So si tukua sponsored by the si atukwenda pale ilikuwa shule ya mabazu by the way. Baada tulikuwa sponsored mimi na my bro. So we were there and then ndio nikakuja embassy. Embassy kulikuwa na kiboko ni sana. Yani ukaenda hadi embassy tena. Yeah, I was embassy sasa ilikuwa wapi? Embassy bado ni Kisii tu. So embassy iko hiyo side unapita Nyamataro then unaenda hiyo njia kwenda ukitaka kwenda Kisumu through Yugis yeah. So hiyo njia unapita Nyamataro then uko chini embassy. It's a primary. Ndio maana tulikuwa tunaenda Nyaburu Girls kuomba. So we were associated with those ladies. So I started knowing those ladies from primary. Shule yetu ilikuwa inaenda kuomba the same mass na Nyaburu Girls. So nilianza kuwa exposed to ladies and relationships and everything from young. And then mambo ya kuchapwa pia sikuwa nachapwa because I was doing good ili nisichapwe. Primary nikakuja class 8 sasa Sony primary. Hapo sasa mimi ni bazenga buda hata sipigwi sasa because mwalimu
mwenye amenileta pale kwanza ni jirani wetu. Namuona na mudi fulani pia anataka. Namuona anataka best yangu fulani hapo mimi yako tuko the same class naye. So obviously mimi siwezi chapa because mimi ndo when you're the link pale. Yeah, mimi siwezi guzwa. Then the principal, like went to Mr. Mo was a friend of my dad and he was like literally a friend of mine. Tuko tunaweza andika honest makers. Alafu tunasema cheki mimi hizo honest makers ukishaandika peleka kwa principal. Hadi prefect ako like yani hata si class teacher tunataka tupigwe peleka kwa principal because I know that tukichapeleka kwa principal hakuna kitu mwa atakufanyia. Mwa atasema you are a good boy, acha kumake noise. And then tunarishwa. He was doing alikuwa anatunisha CRE. Alikuwa anataka a lot of lessons that he was a fun teacher. So you bazoo na nini ziko na chapwa. Kufika saa gombo bro, I'm nothing. Mimi form 1 bro napigwa. Kuja nikamwambia mate cheki hiyo. Mimi siwezi pigwa hivi. Sijazoea maisha. Wewe umezoea kwa. Mimi nimezoea ile maisha. Softness. Look, I come from Kisii and I'm all exposed and everything, and then I come to Sony Primary, and you can imagine, I come where some people like that, people who don't know like correct English or something, so like niko mbele hao kiflani, language and everything, so obviously there's a way I'm treated now, that is different from ourselves. And then the first 1 month nimekuja hapo, there was this prefectship, walikuwa na watu wanavai, nataka kuwa head boy, so sikupewa head boy because nilikuwa mniku. But people wanted me to buy because in the first 1 month I in place car niko na mbogi yangu hapa vibaya sana. And because people are just seeing how I do things and how I roll. You're mbabi. So si mambo ya ubabi ni mambo ya how I roll bro. Unajua kuna kizungu fulani. Yeah, nilikuwa ile time ukiwa unaweza construct some good sentences in English. Uko sawa tu. Wewe ushaenda. It's a public school so unaonekana hivyo. Kwa sasa wewe ulichapa ukazima ukasema yeye asirudi and your parents they listen to you now. No, what happened? My dad could not listen by the way. But it reflected on my performance. Yes, because me I somewhat switched off completely. Yeah, because sikuwa na feel vibe ya hiyo shule. Uko homesick 24/7. Yes, 24/7. And another thing, by the way, they discriminate. I don't know if it will sit well with most people, but they used to discriminate the boys, the kids, because of this circumcision talk. Oh, so Kisses were circumcised. Yeah, there was some of them were circumcised. Yeah. But mimi kwa Kisii okay, I guess wewe ulikuwa kwa mababi, Imperial and then Embassy. Embassy was not Embassy kwa tunapigwa yeye ni kwa private school ndio tena nyingine normal but ilikuwa kiboko pia zilikuwa pale. And then I guess you is in Imperial nilileta Embassy na pia nika I don't know that. So okay, ulitoka aje? Now that your dad didn't believe it. Sikuwa na perform by form 2 nilikuwa na perform vibaya sana. So when I brought my report card at the end of form 2 akasema no, this is not you. So akasema that niamue what do I want. Ikabidi sasa. So mimi nikamwambia tu I want to be at home with you people. I don't want to go anywhere else. I just want to You wanted to be a commuter, wewe mwenye anaenda. Yes, naenda tu na kurudi. Sikuwa nataka boarding school because of the experience I had. Uko boarding, uko peke yako, pia maparopia wako, you miss them sometime and ya kugongwa manze. Even as a gonge hivyo bana sasa. Mimi I was complaining since our gonge juu walimu walikuwa na ati walimu walikuwa na some favorite teachers but sasa tulikuwa na mwalimu fulani kwa anaitwa Mr. Dix. Kwa anaitwa Mdikolo. That guy alikuwa anafundisha chemistry. That's why I hate chemistry. But it works different for people. Most of the people wanatoka class yetu wanapenda chemistry. But umsi alikuwa normal chemistry. Alikuwa anafunza alliance, anatufunza sisi anaenda maseno, alikuwa na attend like lessons maybe a whole term utamona kwa class one month. Like kwa ile 1 month and came and then
disappear the next time. Ule mtu mwenye hata lesson zake wiki moja and then Friday atashikanisha hizo lesson kutoka asubuhi hadi jioni mtatii. So alikuwa mse alikuwa anakupiga na anapiga replace ama atakutoa shati ya slap hapa. So he was not like yeye alikuwa ule mtu kama kiboko hakuna yeye always has weapon yake ni hii. Alikuwa na ngumu design nyingine. Hiyo bare sasa upige slap size ya hizi ni ya kwanza vile papa ni ya kwanza hapo anakuta shati unabaki bare via chase now then napiga hapa ya mgongo sasa. Bro hakukuwa na kitu kwa naogopa kama hiyo shit. Hakukuwa na kitu ilikuwa napewa stress kama hiyo shit. So mimi nilichukia chemistry from day one. Chemistry ilikuwa tu ma E. It's a miracle I even got a D- in KCC. It's a now unajua kitu like aje because sikuwa tulifikiria point yenye anaingia class na anatoka na anajua you msee. Unajua vile kupata E ni ngumu sana. Kupata E ni rahisi. Ni ngumu. Si ukiandika jina na uandike mali mnatoka hiyo ushapata E. Alafu pata E is the easiest thing, man. Hata kuandika jina ushapata D. Na kwa hiyo ni subject gani hiyo? Buda. Excuse. Buda. Pata E. Pata is the easy cause of maths. Utafanya maths 2 hours. Ujibu swali zote. Alafu bado unapata E. Ni ngumu. I'm telling you. E ni rahisi in this technical subjects. E is very easy because you think you have the answer na kumbe procedure is wrong. So unapewa X yote. Basi sasa unapewa za macho. Si unapewa za macho. Like math is going to operate if the formula is wrong and the answer is right. I'll pay you. Sasa sisi I'll pay you marks. But if you don't know the formula of all those, huwezi kuwa kujui formula zote. Najua. Unajua for example, ukiambiwa for example calculate the surface area of a trapezium in mathematics. Yeah. Ukichora tu hiyo trapezium. Unaona? Ushapewa za macho. Ushapewa ya. Hiyo ni one kuchora trapezium. Na ushatoka wewe examine. Only one mark na kwa hii. Wewe buda. Ujaelewa kitu unasema. You can be able to collect one marks. It's sana section B ama section C. Those are 10 marks. I'm telling you the truth, bro. I had a lot of E's in mathematics and a lot of E's in chemistry. Hata sikumbuki zilikuwa ngapi. And sasa nilikuwa mjinga buda. Nilikuwa na answer. I was literally najua. Sasa ulikuwa naanzia chini ukienda juu. Najua hii kitu si ni area tu. Si ni find area of a circle jamani. See it just by Pythagoras theorem. So hiyo kitu ile affect napata tu. Sako area yake ni Pythagoras theorem. Okay, inakuwa square. It was something. Inakuwa area of a circle inakuwa Fire squared, yeah. Bado naweza kumbuka, wow. Yeah, I knew like that is something ilikuwa basic. Lakini bado tu utafail manzi. Mimi sasa umejua KCSE venye wana mark KCSE na venye wana mark hizi internal sijui imedigea sijui gani. Sasa KCSE ndio utafail sasa kirahisi sana because ule msana mark juu ya do. The many speed. You know that. Mtu anataka kuangalia papers lao ndio apewe hiyo do. Akwe ana ando nyingi. Yeye ameenda pale ile. Lakini Lemin, wacha nikwambie kitu moja. Unaona mathematics, chemistry, biology, physics. Nime realize two things. Kuna watu wengine walikuwa wanaweza pita hizo subjects. No. Yes, hiyo pia iko. One of the two things I have discovered so far. Kuna watu walikuwa wanaweza kupita but ni mentality yake. Ni mentality na attitude. Lemon ana attitude. Sahi ukikaa chini na kitabu ya maths ya form 1 na uisome utaielewa. Very well. Utaielewa. Nzuri sana. But back then kuna kitu ilisha cloud mind yako. For example, hii topic ilikuwa kwa geography. Chemistry no, kwanza moles. Utakutana na moles hapa form 3 wewe. Chemistry no, so unaanza kuogopa kuja geography ulikuwa unaambiwa eti rocks. Rocks ni normal.
is the easiest man. Me fake niliambiwa niliambiwa kwa ngumu. Ni ngumu sikia. Nakumbuka fake nikaambiwa kuna topic ya kwanza hapo form 3. Umejua fake sisi ndio tulikuwa wale mabazeng wa fake. Alikuwa anapata 8 fake is physics. Yeah. Okay. You are not engineer. Tulikuwa na mabazeng. Hiyo physics yako umekuja kupigana picha. Sasa wewe sikia story. Basi sikia story. Nilikuwa yule mbazeng kwanza napata nikishuka chini sana kwanza na 80. Alafu kuna mafala wa form 3. Why hao wenye fail form 3? Watu tulikuwa tunalala nao ndio. But okay. You're saying physics like in form 1. Form 1 form 2. Form 1 kila mara. What is physics? What is kila mara pata form 2 sasa ishakuwa form 1. Form 1 bwana fail fake. Sasa form 2 una fail. Yeah. Form 2 I think it was some sort of equal to psychological torture. Unaona hiyo kitu ya kugongwa and stuff. Plus pia home things went well with me. So form 2 nikakuwa nimeadapt kitu nika engage the system. Sasa napita every subject apart from mathematics. Why? I think ilikuwa ni attitude. Then attitude sasa nikaja kuchukua ile energy. Umejua nilidrop fake juu ya wale mafalo walikuwa nakuja. Kuna topic nyingine hapo form 3 manze ukiingia. Hata mimi chemistry ni because mimi kwa tu like niko form 1. So what is chemistry is you nini, and then kulikuwa na chemical like balancing chemical equations kwa form 1 because tuna balancing equations. So it was so easy for me like this thing is so cheap man. Kwani watu wananiambia hivi vitu kwa noma tena form 3. Yenyewe naletwa book ya form 3 textbook za form 3 and then na peo hiyo shit ukiwa form 1. Yenyewe ni noma. Unaona shule lazima ingekuwa noma juu. Unaona kila shule iko na culture yake. So when it comes to culture, unaona watu wenye wanatembea kwa class maybe ako form 1 ama form 3 na anakuja form 1 kuambia form 1 eti rocks ni ngumu, eti molds ni ngumu. Kuna shule zingine you cannot do that because you are influencing people's mind. Hata sisi shule yetu by the way it was not right. Hata watu walikuwa na chapa, kuna wenye walikuwa wanapata wakia influence form 1 siko walikuwa na chapa vibaya sana unaona. But then sasa unajua the message was already passed. Hata kama you now going to claim the messenger, you already alishatuvunja sisi. So it boils down to culture. What type of culture does this school have? Are they bullies? Do they love reading? Do they love each other? Do they take care of each other's brothers and sisters? What is it that is happening in this school? Shule yetu ilikuwa na culture physics. A lot of people physics kwa mimi noma bond, but a lot of people hata wenye walikuwa they were very weak in physics. A lot of people walikuwa na choose physics from time because of the mwalimu. Your culture. Ilikuwa culture ya shule hizi watu wa CR watakuwa wadogo sana kuliko watu because it was physics stroke CR. So everybody atachukua physics. Alikuwa anaitwa Mr. Ondiko or something. Alikuwa anasema English. He was talking in English with a lot of bass. Na accent. Alikuwa Mkisii. Now that is like in high school, but who teacher alikuwa Mkisii, alikuwa na a lot of Kisii accent in the English. Na ilikuwa bass sana. So mtu atakuwa na vibrate too. So I was not, mimi sikuwa namsikia. I guess it's just me because a lot of people walikuwa namsikia tu. Hata kiandika notes from kwa blackboard, I was not like getting anything. Juu hangeandika everything. Ataandika then zingine asome. So every time itakuwa hiyo ni aje. So hizo zilikuwa zinani affect. But I guess I just had a good upbringing in English and Swahili and CRE right from primary. So nimeipenda tu. Hata kama nimekutana na CRE, madam yetu, honestly madam wa CRE, madam was a very, she was a hot lady. So ungepita tu CRE. Una budi because she's hot. She's hot. Now you love being in that class. Yeah, and I love being in the class. And my English teacher alikuwa noma sana. Wife yake alikuwa wa biology teacher. They don't believe in caning people and everything. So I loved that, So nitapita like there's some things ukishanifanyia. Me it's more of you're not going to beat me.
you know, you're just going to maybe give me warnings and give me logic, you know. If I do something wrong, just tell you don't do this again. I won't do that again. I listen. But ukikuja hapo kama Mr. Dix chemist utakuja, naweza fundisha hiki kitu ndio utakuja kunipiga ni nini? Buda na kuachia shit yako. Mimi nakumbuka, unaona form 1 form 2. The highest I could get in mathematics was 20. Alafu nikaja form 3. The least I could get in mathematics was 70. Imagine. How? Attitude. Yeah, some people. Anyway, attitude is strong. yako ni aje. About to 70. Hata mimi nilikuwa surprised. Juu sasa unaona pale mimi kwanga yule msemo mwenye alikuwa anakuwa top 10. Okay. So nilikuwa na strive so hard ili imbao yangu ikwe bado niko top 10. Okay. So sasa zile nisha drop zile mabazuzi kwa zina alafu nimebaki na subjects zingine hazitaniweka pale top 10 bado. Unajua sasa bio ilikuwa a bit harder chem and stuff. So nikajikaza tena zaidi ndio sikuwa unaona nilikuwa nishazoea ile celebrity. Ukiwa unaitwa pale number 1 to 10 kila wakati, sasa hiyo kitu inakuanga jamu. So you don't want to miss out. Imebidi hii math lazima nipende bana. Na nikapenda maths right from form 3. The first paper manze nikapata 70 na nikaenda hapo 80. So hadi unapata 70. Bana. Nilikuja kupata a minor form 4, a minor KCSE. Manze mathematics. Nimetoka 20. A minor. It's possible. Yeah, it's very possible. I know it's possible. Me time by the time nilikuwa natoka St. John's. Siwezi hata kuambia mean grade yangu ilikuwa I cannot even talk about. You are But a D plus, bro. If you can't talk about it, wait, maybe for like D plus KCSE. At So the end of form 4, that should make you feel like you can at say the your end mean. of form 4, at least I got something. So form 4 will end up to that is plus sentence, right? Yes. Okay. Yeah. But it was the best experience when I. you had the peace of mind. Yes. Give it to me now, Uli. Experience yako from the boys' school to the mixed school. Quiet. And now we know every day, so kuna time. Kuna madem. Kuna time ya ku, you know, soma pia. But nilienda hapo kama I'm already like nilikuwa already na scars from St. John's, unaona. So I podcast hapa si tuongee baadaye. Endelea tu. So, Tara nilikuwa na scars, unaona. So when I got there, I first of all focused on studies. Ile serious, unaona. So wewe hii maneno ya nani anaendanga na nani anaenda na nani wewe kwa girlfriend, boyfriend? No, I was not there. Really focus on studies. Wade St. Benedict asikika ilipata kama ushatoka. Kulikuwa na dem fulani nikiwa hapo St. Benedict. Sasa wewe ulijuaje hata kuna dem cute St. Benedict? Sasa walikuwa hata kama hivyo hiyo timing anasema mimi labda maybe ulishatoka juu. I remember alikuwa anakujanga shule yetu. Manze na tulikuwa tunamcheki hapo. Niko form 1 lakini namcheki. Form 4 amekuja evening shule yetu hapo Kanyawanga. Alikuwa anaitwa nani wasi? Okay. Talk to me about that. But wacha unajua hapa Benedict, it was a school that hosted people from other schools. Unapata huyo ametoka shule because of a different reason from you. Unaona? Hata gamba mixed So, nilikutana na watu it was a cocktail of several people with different issues, you know. So it was a nice blend. I enjoyed it. Me too. Sawagongo was fine. But gamba mixed nilienjoy. Probably toka shule nyingine kubwa kukuja gamba mixed, but niko na mimi sisi soma hapa. My dad alikuwa like kapu tu one time unaenda Kanga high school.
because like Sagongo and Kanga was like, you know, the same bar, you know. So there's no way I'm getting natoka huko national na kuja huku shule nyingine. Toa imejua la toa. Kuna kuja namba mixed bro. Ni baba. Kama mixed baba manze. Nikasema si mbaya sana. Acha nikaeka yao kidogo. Wacha niendelee Now kaka. I'm from a boys school, now this is a mixed school. I'm from where I was not even like seeing it because Mr. Gonga was just in the middle. No. By the way pia hebu give us the umejua ya Leo experience ya Leo naye alikuwa yangu ilikuwa normal. Yangu ilikuwa mimi Sagongo yes tulikuwa tunakuwa Kenya and everything. I complained about it from one term 1. But now from one term 2 nikakuja kujua about hip hop and you know my father alikuwa msewa pastor entertainment and everything, you know. So I started enjoying it because I realized there's some things that I don't know about this school. Kama saa 10 time watu sawa na games kuna watu wanaenda watch. I started being a fan of series and hip hop because uko allowed kuenda penye unataka. So nitapata tu msee amefungua TV by saa 9 we were off by the way. Unaenda tu na series yako. Unaenda tu na series zako dining hall kuna kuna lesson nyingine zilikuwa zina yeah no Sagongo. Sagongo by saa 9 tulikuwa at least tumetoka because saa 10 tulikuwa tunatoka by saa 9:30 au saa 9:45. So saa 10 itapata kila mtu hapo outside wenye watu wa football, watu wa drama, so watu sisi we don't me I'm not participating in anything. Mimi nitaenda kuwatch. So leo ni episode 1 series I nilipata hiyo culture. Ikakuwa fit. I had a good experience in Sagongo with it because I had good friends, different people, music pili kwa poa. But now Gamba Mix was a whole new level because Gamba Mix nilienda pale and sasa mimi ndo niko Bazenga. Nimezoea kuwa Bazenga from utotoni, unacheki. So unapenda places kwa ni a lot of like sasa nimerudi kumista hapa Sagongo by the way nilikuwa bazu in business. Mimi ndo even my name is there like what tumesoma na how like from 1 to form 4. Our class one yellow was the richest class. Like we were known from one yellow that Indo class imebeba what was sonko wa Shule. Because the rate ya chapati tulikuwa tunanunua. Like anything itabayo kwa canteen ni nyinyi. Ni one yellow. Imagine tuko form 1 na tayari form 4 wanakuja kubai chapati kwetu. Why? Because tutaenda canteen watu wananunua chapo ya 20 30 sisi ilikuwa ni chapo ilikuwa inabaiwa packet. So anyone from one yellow most of the time tutabai 2 packets 2 3 so packet ilikuwa inabeba nini ngapi? Ilikuwa inabeba 10 so ni so packet tulikuwa tunachapo chepe. Chepe. Chapati ilikuwa inaitwa chepe in Sagongo. So mimi sasa nikaona now that people are struggling here in the canteen, let me go for these chapatis things zinaundwa kwa kampuni yenyewe na kampuni yenyewe ilikuwa my English teacher. Unaona? English teacher fulani alikuwa anaitwa Mr. Jaba. I'm never going to forget that name mazee. Umsi hakuwa anifundisha English. He was an English teacher with my English teacher. Njoo mimi nilikuwa na English teacher fulani alikuwa anafundisha. Then yeye pia bado alikuwa in the same department. But mtu hakuna msee ameenda Sagongo ajua ni jina ya Mr. Nyabala. Hakuna mtu mwenye ataingia canteen hapo ianze kuuza whatever is a very dirty not dirty. He's a very fun guy. Wife yake atakuja hapo hivyo sikio wife yake alikuwa anafanya nini? Atakuja hapo amuone, pause kutuuze anything. Hey wife, go to the house. I want to come and fuck you there. Go and like what mwalimu hapo nini? Tuko tunashangaa. Sisi tuko hapo. Mode unachoma. Are you supposed to be telling, oh, you've never I'm just guessing maneno. You don't watch movies. You don't. So I'll pull him to rowdy and he's shouting and everything and people loved him. Even ata Prince alikuwa Bazenga because he was richer. He was like way richer than most of the teachers, you know, because mabasi. So sisi Sagongo jioni huko masaa 12 tutaona ma Nissans. Zinakuwa so unajua mimi sikuwa najua zilikuwa mimi kwa gani mimi ni Nissan za shule. The more I went, the more nilikuwa pale ndio nikarealize kumbe hizi zinakuwa Nissan za Nyams. Tukoni mta Nyams short form ya Nyabala. This guy had businesses akona then the next center alikuwa nitakodiaga. Akona like mashops huko man. Mtu ameomoka like akona kamasho unajua shule wanaishi kwa teachers quarters. So once kumbe the wife and everything walikuwa na kamasho huko, then she had this beautiful baby girl. Now yes, that was now the beginning of because
naendea chapo pale. Now the daughter pia iko pale, and the daughter is amazing, so we start vibing and shit and everything. So bro, biashara inashika vibaya, and because my class is rich, I have to nili get in his radar mapema sana, because watu wanaenda na 20 30 whatever, mimi naenda hapo. Imagine mimi for 1 nimebeba 10k. Nimebeba 10k for one day, one meal. Tuesday ilikuwa ugali na maragwe. So people are not serving ugali, people are serving maragwe, so they can buy chapatis and eat with that for supper. So imagine a form 1 coming to you when you prepare chapo, because walikuwa prepare like besheni kubwa za chapo, like chapo kama. So you have like workers milioni. Kuda chapo milioni. These people walikuwa, imagine zile bell, zile kampuni hii ni ya Ruto ambaye inatengeneza chapo. Umeipa shule. Najua Nyabs atabai hiyo mashini. Lazima zika kitambo. Nyabs atabai hiyo mashini kikuja sahi, because okay, nikisema maybe for a month it's going to a million, because you know that nilikuwa napata hapo wamepika bell. Unajua like ile Tropicana bell moja wamepika bell ka 20. That is like one, I'm telling you, that is one meal. One meal. Na bado zinakosa, like bado shule watu wana miss wengi sana. Yo. Juu mimi nakujia, so I did a list. Do you imagine that I had a list of everybody in the school? Nilikuwa na list ya class yetu. Unaona sasa timetable, no, venye result na kwa hiyo list. So I went and took result, hapo nikaenda kwa cyber, then they made me list ya kila mtu kwa shule kwa class yangu. And then from other classes ilikuwa one yellow, one white, ilikuwa yellow, white, blue, red, green. We were 5 streams. So yellow nimeenda nikamake like watu wengi wenye nakuja chapo. Sasa class yetu watu wote wanakula chapo. So class yetu kuna over like 60 students, and then kwa classes zingine pia kuna regulars. So list yangu imeinclude kwa 150. So kuna mtu anafungua shule leo ananipea hata 5,000. That is enough for him kukula chapo every day of the term. So yasha lipa chapo zake. Mimi ndo niko bazenge wa chapo hiyo shule. Mimi ndo nilikuwa businessman. Najulikana hadi leo kwa hiyo shule because of my thing. So were you benefiting? Kulikuwa na profit like gonna get kwa hiyo. I was getting the short, Mr. Nyambala's daughter, and then I was getting money. So money was the start. Because I'd do this. So in every packet, I'd take 1 chapati. So chapati 9, chapati ilikuwa kwa canteen, chapati 10 ni so. Kwa field, chapati 9 ni so. Kwa class, kwa hizo whatever, nitwaje, dom section, chapati 8 ni so. Kwa classroom, chapati 5 ni so. Yeah, it was that way, like the more you go, sawa Gongo kulikuwa na place ukikua ni kama maji tunauzi wapi hivi 30, ukienda airport maji ni so, like sawa Gongo kulikuwa na place ukikua, everything is expensive. If you want to buy chapati kwa staff room, it's the same chapati tunanoga canteen, but counter kunwa kwa staff room chapati moja 30. Ni wewe ulikuwa na supplier di staff room sasa? Nigga nilikuwa bazu in that chapati za walimu itaisha na mimi nitaambiwa hebu itoe form 2. Baada ya nilikuwa form 2, hebu itoe form 2 anaitwa Africa, anauza chapati, waambie nataka chapati packet maybe 2 hivi. Sasa mwalimu ndo anakuja class kuniita, kuna chapati zimebaki. Singesema mapema muda. Naongea na mwalimu hivi, zungumza mapema, unajua hizi chapo zinakuwa book. Una order ndio zinakaa. So kesho. Na naishia kesho because Nyabala alikuwa anapika chapo, alikuwa na prioritize students because sio tunabai. Most of the teachers are buy sana. So wataletwa maybe kwa classroom, kwa staff room, wataletwa maybe whatever packets tatu hivi itatosha. Because most of the teachers got from above and everything, they want you chapati at 10, but students will gonna scramble hiyo chapo because it's the best that is there. So mimi stand up kwa canteen, mimi nitaenda kwake. Nilikuwa najiona na wao cooks. Alikuwa na like 4-5 cooks. Wakupika tu chapo. Imagine the employee kupika chapo na mandazi. Kutoka asubuhi saa 11 asubuhi hadi jioni. They just cooking mandazi na chapati. So you can imagine
how much chapati ilikuwa inapikwa. Msa alikuwa analetwa lori ya Tropicana. Lori ya Ajab ilikuwa inakuja shule yetu. Tani kianza lori ama trailer itakuja kuweka hivyo. Na itaisha within a month na tena lori itakuja. So he was making money that much. Hakuna msati host ya kwenda shop at bill moja. So how I entered the business is niliona watu wengi kwa hii class itu wana ball and then wana miss chapati, unaona. Because they have the money but and they don't tuko na mababi kwa class. Hawajui ku scramble. Hawajui ku scramble. Continue kwa the stronger you are and they have to pay the strongest someone who is stronger to go for them in the canteen ile maybe yeye pia apewe chapo maybe mbili. So I was like, oh, why we look up hivi sinikuwe middleman. Mimi chapo zangu zinakuja before the zip. So mimi chapo zangu zilikuwa zinapikwa kwanza zinaekwa kwa gunia. I was like carrying a gunia ama itamsea ni bebe. So nilikuwa na kana gunia yanaendea chapo. Nimebeba chapo kama maybe 5k 10k ilikuwa normal. That was the normal chapo nilikuwa napewa. Kama watu wamesoma sana ni 3k. Hata siku ya ugali na mboga watu wanaoda chapati bado naendea. So siku ya ugali na mboga sapa ndio maybe 3k. Lakini shule yenu hawakuona like they allowed you to do business at that scale. So here's the thing. I was doing it below rada until ikakuja. So acha nikuendelezee tu ilikuja on rada kitu kama form 2 ikiisha na form 3. So I had to explain to the teachers and then they understood niliwaingiza box. Because it was my English teacher na hapo form 15. But ingekuwa ni okay mezi ni nini hapo sasa so I just started to like 1,000, order tu ya 1,000 nikaona watu wanataka hiyo lemons niandikie jina kwa hiyo book yako uende so unataka chapo break times sinaweza kupea tu chapo naweza kupea tu do kila break nataka chapo 5 every lunch nataka mimi chapo 2 then every supper nataka mimi chapo 1 2 so we do the maths you give me the money na I come kulikuwa na storekeeper by the hiyo ndio kulikuwa na save so those are watu azikuwa inipotelea kulikuwa na pia do because I have like handle a lot of cash nilikuwa na do high school so I have nilikuwa maybe 10,000 in one day so hii 10,000 naenda kwa storekeeper na yeka pale so nakuja kwa nyaps naomba hiyo niko na order 10,000 give me so 10,000 is like 100 packets of chapati so that's 100 hot like 10 hot chapati so mimi packets zangu zinaekwa 9 so in every 10,000 I'll make 1,000 profit yangu because chapo zangu zilikuja kwa class zinakuwa 9 per packet. Hakuna story ya kubai siji chapo. You give me order mimi nachukua chapo packets 2 3 kuendelea. Hakuna story ya siji chapo ambao chapo ya 10. So because my packet yangu ya chapo imebeba chapo 9. Mashio moja ilikuwa nafaa ikue. Hiyo ni let me ask you, hii kitu haiku affect your performance juu sasa ulikuwa tu zile za na ball. Alafu wewe sasa kila time tu unahesabu ma profit umeni unahesabu ma pesa haiko affect performance yangu because bro I knew nimeenda kusomea pale mimi nilikuwa najua nimeenda shule nimeenda CRE English na Kiswahili nilikuwa najua imenipeleka shule hizo subjects 3 4 history chemistry whatever history CRE Kiswahili and English the 4 and then the other 4 hizo ma E so always niko satisfied na C+ yangu juu hizi zingine nitapata ma D minor ma E ma whatever and then hizi zote zitakuwa ma A grade yangu itafika C+ me always niko hapo katikati see I was never in a hurry as long as mtu hajanishinda kufanya tu fulani hajakuja kanishinda English niko sawa English nilikuwa like my main utanishinda hizi vitu zote lakini nisipate English atakuwa passive unataka kuja no that is nisipate it's all right Africa maybe your last shot to Leonard we should talk more because hata tujaanza life yake na hata tuliingia campus tumekuja topa high school na ametuambia St. Mary experience yake ilikuwa ya masomo story ya madema aliachana nayo which is so nice that's why I will pita mchana that is like so nice lakini campus life tunakujua bro mimi nakujua mimi nakujua in person so naweza kudanganya hapa so maybe in the next episode ukikam tena we'll discuss your campus life na venye umekuwa because I wanted to speak a lot about you but what I can say when it comes to school education and everything around it
each and every student needs a safe environment for that student to thrive and to experience his or her full potential. Yeah, most of the schools do not provide that, especially in public schools. So that is one thing the governor, the stakeholders, what involved in education of our academy, because times have changed. We no longer have the type of students that tumekuwa nao kitambo. Definitely, So definitely. we cannot do the same practices as zile za kitambo. So that is why at least I feel The system pia ni change, you know, curriculum. You're right. The Benz, any last words before we wrap it up? Me obvious, I do have Jabas. So Kuna Jaba leo? yeah, niko na Jaba mimi. Talk to us. Kama you're good now, I'll give my last shot. So kama kawa kuna this time niliendaga soko na nikanunua ng'ombe. Hii ng'ombe ilikuwa inatuserve vizuri. Ilikuwa inaleta maziwa mingi. Yaani Ukaenda soko kuna ng'ombe. Nilikuwa nakamua almost close to 10 liters per day. Okay. Ni Jaba. Sawa, ni Jaba lakini tuendelee tu. Ni Jaba. No, inawezekana. 10 liters. 10 liters? Dairy cow. Dairy cow. Yes. Ilikuwa na Dairy cow. 5 jioni. Sure. At least dairy cow. Yako ilikuwa dairy. Cheki, hujatuambia yako ilikuwa dairy. Hajatuambia. Ndio soka kununua ng'ombe. Ng'ombe ilikuwa dairy bro. Ayo, alisema ni Jaba. Ni Jaba. Okay, sawa. Sasa unaona hii ng'ombe tulikuwa tunakunywa, yani tulikuwa tuna ball in short. Niliweka familia yetu in a way that hii milk ilikuwa inatufanya ni watoto wa mababi, yani una sell maziwa, kuna inabaki hapo, kuna inamwaga kwa mboga, kuna inabaki hapo, unaweza kunywa maziwa. In short unaweza kunywa maziwa. Then I realized after a couple of days bado tu imezaza pale, bado tunakamua ng'ombe, ni mimi kwanza nikikamua. Nika realize kidogo maziwa inapungua. Kidogo maziwa inapungua. Imetoka 10 kidogo inakuja 8, inakuja 5, niko zile shida gani hapo? Maneno gani jamani? Unajua sasa ile ubabiness inaishaga kwa familia sasa, yani tunaanza kukua hao watu wana. I was seeing it's going to reach a point where tunaenda kubeg. Then I decided to look or to seek ama kuangalia to the root cause of this. Mbona maziwa katoka kidogo kwa ng'ombe jamani? Kapata jamani, kuna mtu alikuwa anachapa kichwa cha ng'ombe wakati nakamua. You get kuna ng'ombe ukichapa kichwa yake time nakamua, maziwa haitoki vizuri. Akili kichwani. Wewe unajuaje mtu? Akili kichwani. Akili kichwani. Basi.